హాయ్ గైస్, ఈ వీడియోలో ఒక సైక్లిస్ట్కి కావాల్సిన మెయిన్ ఎక్విప్మెంట్ అనేవి చెప్తాను దీంట్లో. సో మోస్ట్లీ ఇఫ్ ఈజ్ డూయింగ్ ఏ నైట్ రైడ్ అంటే రాత్రి పూట కొద్దిగా షార్ట్ రైడ్స్ కానీ ఉంటే చేయాలనుకుంటుంటే ఒక నైట్ లైట్ ఉంది. సో ఇది మనకి వాటర్ ప్రూఫ్తో వస్తుంది. అండ్ సో ఇది వెరీ బ్రైట్ లైట్ అండ్ రీఛార్జబుల్, కానీ ఇది మైక్రో యూఎస్బితో వస్తుంది. సో మనకి దీంట్లో కేబుల్ అండ్ లైట్ అండ్ బేసిక్ యూస్ మాన్యువల్ లాంటిది ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది మనకి అరౌండ్ 600 to 700 మధ్యలో మనకి ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ దీని బెస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఇది వాటర్ ప్రూఫ్, సో అందుకే ఇది ప్రిఫర్ చేస్తుంది. అండ్ లైట్ కూడా ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. And the second one is helmet. This is a mandatory one. And ఈ హెల్మెట్స్ అనేవి మోస్ట్లీ మనకు అన్ని చోట్ల దొరుకుతాయి, లోకల్ స్టోర్స్ ఆన్లైన్లో. సో మోస్ట్లీ ఎక్కువ రేటింగ్స్, ఎక్కువ రివ్యూస్ విచ్ దే స్టేట్ ఫర్ బాగుంది అని చెప్పేవాళ్ళు అది ఆ పర్టిక్యులర్ బ్రాండ్ అది తీసుకోండి. Or anything can be taken, but at least take one helmet before you go on a ride. ఒక హెల్మెట్ ఇది ఫ్యాబ్ స్పోర్ట్స్ది, నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టా. అండ్ అనదర్ మేజర్ వన్ ఈజ్ ఎ టూల్ కిట్ అండ్ ఏ పంచర్ కిట్ విచ్ హ్యాస్ టు బి బేసిక్ వన్, అది అందరికీ ఉండాల్సిందే. సో ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నా. అమెజాన్ బేసిక్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇది మనకి వాటర్ బాటిల్ షేప్లో వస్తుంది. వీళ్ళు మనకు ఒక బాటిల్ హోల్డర్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇది ఓపెన్ చేస్తే వీ హ్యావ్ ద టూల్స్. సో ఇక్కడ టూల్స్ వచ్చేసేసరికి వన్ ఆఫ్ ది రిలేటెడ్ టు స్క్రూ సెట్ లాంటిది. దానికి ఒక 3 డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇచ్చారు. అండ్ ఒక మినీ హ్యాండ్ పంప్. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక మల్టీ టూల్ ఇచ్చారు. ఇది స్టార్, డాష్ అండ్ ఎల్ యాంగులర్ 5mm. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక 4 ఉన్నాయి. సో ఇది 1mm, 2, 4 and 6mm టోటల్లీ ఎల్ యాంగులర్ రిలేటెడ్ హెక్సాగాన్ 5 ఉన్నాయి. అండ్ వన్ ఈజ్ డాష్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ స్టార్. సో ఇంకొకటి మన సైకిల్ షార్ట్ ఐరన్ రాడ్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా సైకిల్ రిమ్ మధ్యలో, అవి టైట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇది ఒక సైజ్ ఇచ్చారు. సో దీంతో మనం టైట్ చేసుకోవచ్చు. అది సైకిల్ ఊసలో ఉంటారు కదా అది. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ పంచర్ కిట్. ఇది మన టైర్స్ని బయటకు తీసుకోవడానికి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్మాల్ పంచర్ కిట్. ఓకే, అది రావట్లేదు. సో ఇవి 3 నేను పర్చేస్ చేశాను. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ 1 స్పేర్ టైర్ ఉండాలి. సో విచ్ కుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్. టైర్ అండ్ ట్యూబ్ కూడా. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ వన్. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేస్తా. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Thank you.